It feels so great to be back on the road. Throughout lockdown, many of you broadened your gastronomic and culinary horizons, trying out new products and recipes, and now is the perfect time to put those new skills to the test. By the way, if we haven't met yet, my name is Alex Martin, a local wine consultant and gourmet food enthusiast with a long-standing career in the field of food, drinks and hospitality. In this second season, we bring you 6 new trips to experience and sample 6 amazing gourmet products produced within day trip distance of our rock. This week, we return to Jerez, cradle of sherry, to bring you a visit to one of the city's most interesting and different bodegas. As last year, the city welcomes us with copious amounts of rain, which will surely enrich this year's harvest. As we approach Jerez, the land around us starts acquiring the characteristic Albariza tinge, and historic buildings and wineries start popping up wherever we look. Finally, in the heart of the Barrio de San Mateo, we reach Bodegas Tradición, a little gem of the winemaking world which are eager to open their doors and tell their story to all visitors. Hello Alex, how are you? Thank you for having us here. Good. So let's take a little tour on the cultural side if you want. Perfect, so let's start with the art and the archives. Exactly. Manolo, my colleague, will show you that side. Fantastic, let's go for it. The story of Bodegas Tradición constitutes the final chapter of the Ribero family's age-old relationship with the world of winemaking. This relationship goes back some 4 centuries, with the Bodega CZ, one of the most renowned and successful of its time, supplies of aristocrats and royal houses around the world. Unfortunately, when the sherry trade lost its luster, so did the winery, which was sold in the late 1970s to a big corporation. But the Riberos could not stay away from the trade for long. In 1998, Mr. Joaquín Ribero established Bodegas Tradición. In his quest to recover the family's historical bond with wine and the winemaking world, he bought an old winery in the heart of the historical center of Jerez and began selecting wines from old and exceptional but nearly forgotten soleras. The rest is wine history in the making. Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Fantásticamente, encantado de que estéis aquí con nosotros en una bodega, en una gran bodega de Jerez, donde, como ya has podido al venir para acá, ver que estás rodeado de botas de vinos viejos, vinos de más de 20 y 30 años, pero vamos a visitar un espacio un poco inusual dentro de una bodega que va a sorprender. Eso si te te iba a parece, comentar. vamos Perfecto. hacia adentro. Esto es algo único en bodegas de Jerez. Bueno, qué maravilla. Bueno, aquí estás viendo. Estamos hablando de una gran colección de arte. ¿En qué lugar estamos? Estamos hablando de una colección de arte de pintura española importantísima. Bajo mi punto de vista es de las más importantes que puede haber en el país. Pintura española. Don Joaquín Ribero estuvo meditando a ver qué función le podía proporcionar a toda esta gran interés y gran amor como le tenía al arte, y decidió muy claramente qué es lo que pretendía. Entonces catalogó y determinó que fuera pintura española, solamente obras de arte pictórica, pintura española del siglo XIV al siglo XIX. Mayormente pintura religiosa, aunque veremos aquí algunas piezas, algunas obras de arte que no son pintura religiosa, pero mayormente pintura religiosa. Y en ese espacio, que no deja de sorprender en un principio, como verás, que estamos dentro del marco de lo que es una bodega en sí, hemos intentado preservar la propia sala expositiva, que no dejemos de estar en la sensación de estar en una bodega. Y aquí recogemos 56 obras de arte, cuando nuestra colección son más de 350.
The Rivero's art collection is beyond impressive. Just in the 60-odd paintings exposed in the winery today, we can find pieces from all the great Spanish painters: El Greco, Goya, Velázquez, Zurbarán, Murillo, Picasso. This artistic aperitif is the perfect way to prepare ourselves for a gastronomic experience that will challenge our senses and lure us into the metaphysical. For Jerez is a wine full of art, mystique, and an inspiring sense that you are being placed inside history, taking part in a timeless ritual. El mundo de la pintura, el mundo del arte, el mundo de los artistas es tremendamente interesante y apasionante. Y qué bien liga, qué bien conecta con el tema del vino de Jerez, con un vino con tanta historia, con un vino con tanto arte detrás. Bien, pues ahora vamos a ir al archivo histórico. Perfecto. Que os va a sorprender toda esta documentación que narra y cuenta la historia de la casa, de la familia y de la historia del vino de Jerez. Perfecto, vamos a ir. The historical archive on display is vast and documents several centuries of trade in great detail. They are still in the process of archiving thousands of documents and photos, but they can already give visitors a very interesting overview of the history of the family winery and sherry as a whole. There are also plenty of links to Gibraltar, who has always had a strong link to sherry wines. Por ejemplo, os he preparado aquí algún documento muy relacionado con Gibraltar. Ajá. Por ejemplo, estamos hablando de Gibraltar, 7 de diciembre de 1771. Esto es una carta de la Casa Real Británica por parte del Duque de Gloucester pidiéndole vino a la casa. Una postdata muy importante, que eso hay que tenerlo en cuenta. Postdata: el señor Dunphy pagará usted el coste del apreciado barril de vino. La Casa Real pagaba también el barril de vino. Estos dos documentos que estáis viendo aquí son relacionados con la batalla de Trafalgar, de 1805. Tiene una historia muy bonita. En 1805, almirante Nelson ataca los barcos en la casa, carga unas botas de vino en unos navíos para que vayan al Reino Unido y luego lo pretende vender o subastar en la zona de Tarifa. Allí se entera la casa y vuelve a recomprar los vinos que le habían robado. Y a los 100 años, en 1905, que estos dos documentos, hay un acto benéfico en el cual se le hace un desagravio por aquel robo de aquel vino por parte de la Casa Naval Británica. Y el regalo son un trozo del palo mayor de la nave Victory que capitaneó Nelson y un trozo de la lona de la vela de la Victory. Pues Manuel, ha sido, bueno, impresionante, ¿no? Ha sido lo que tenéis aquí. He conocido un poco todo lo que es nuestra historia, de dónde venimos y todo lo que al final se encarna en lo que es en el futuro de nuestros vinos, que es enseñar y mostrar y dar a beber todos nuestros vinos a toda la población que pueda generar ello. Y bueno, que en este caso Eduardo David, mi compañero, os va... Perfecto, Eduardo, ¿qué tal? Os va a contar y os va a decir mejor que nadie que son nuestros vinos. Perfecto. Porque si venimos de una historia, de la historia de la familia, de la historia del antepasado, de la historia del arte y esa sensibilidad que tenemos con el mundo de la historia y del arte, en el mundo del vino no te quepa la menor duda que pierde un ápice de ese interés y esa sensibilidad. Así que, sin duda. Con Eduardo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Mucho gusto. Que vaya bien. Right, Eduardo, I think we can speak in English. Yes, right? we should. If we want people to understand us. Perfect. Well, sorry, first, this is normally a very calm bodega where our finos age and our younger wines age. But sometimes during springtime and summer we need to help the atmosphere of the bodega with these humidifiers. Right. So we better stay in this side and talk a little bit of what we do here and
later we can go to another one. Perfect. So we are in Bodegas Tradición, which you specialize in older sherries, in VOS, VORS, yes? Exactly. The Rivero family, our founder, Don Joaquin, had in mind when he restarted the family tradition to focus on what he believed made sherry famous and one of the top regions of the world back in 17th, 18th century. And that was, in his view, those wines that were reserved normally for the families, what we know here as sacristías. He thought very unfair to have the best reserved for the producer and the rest sold outside. So what we see in those great banquets in the royal houses all around the world in 17th, 18th century were those reserves that they had in the houses also. So he made a very strict selection of soleras, that means the very old wines of aging systems that were, some of them founded in 1740, 1780. We're talking about wines marked by a very different viticulture of what we know today, as you can imagine. Back then, we had types of grape that we don't have anymore. We had types of palomino, that is the main one here, that it doesn't exist anymore. So, you know, it's a kind of, it's the guard of those kind of wines, and that's what we've been doing for the last 20 so years.